ఫ్రెండ్స్, ముందుగా అందరికీ అంతర్జాతీయ శాంతి దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. రెస్పెక్టెడ్ గెస్ట్ ఆన్ ద డయాస్, ఆఫ్ ద డయాస్, and my dear young and dynamic, energetic hope of the nation, future of the nation, NSS volunteers and NCC cadets. Very good afternoon and all. Very good afternoon and all. Good afternoon. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అంటే టైం చాలా తక్కువ ఉంది. శాంతి శాంతి అని అందరూ అనుకుంటున్నాం. శాంతి అనేది ఎక్కడో ఎవరో చేయడం కాదు, మన నుంచే మొదలు కావాలి, మనమే ప్రారంభించగలగాలి. ఈరోజు కులము మతం అని చెప్పేసి చాలామంది కొట్లాడుతున్నారు. కులం కంటే క్యారెక్టర్ గొప్పది, మతం కంటే మానవత్వం గొప్పది. ఈరోజు ప్రపంచాన్ని ఈ కులహంకారంతో ఈరోజు నరికి చెబుతున్నటువంటి వ్యవస్థను చూస్తున్నాం. అది శాంతి. మనిషి పుట్టినప్పుడు బట్ట కట్టలేదు, పోయేటప్పుడు ఏది వెంట రాదు. పుట్టుక చావుట సహజం, మధ్యలో మంచితనం, మానవత్వం, ప్రేమతత్వమే శాశ్వతం. నోటు నుంచి మాట, గన్ నుంచి తూట ఒక్కసారి బయటకు వెళ్తే తిరిగి రావు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి, ప్రేమగా మాట్లాడాలి, ఆలోచించి మాట్లాడాలి, ప్రేమించి మాట్లాడాలి. ఒక మంచి మాట లేని బంధాన్ని అల్లుకుంటుంది, ఒక పొరపాటు మాట ఉన్న బంధాన్ని తెంపేస్తుంది. కాబట్టి మనిషి ఎప్పుడు కూడా కత్తెరలా బతకకూడదు, సూదిలా బతకాలి. కత్తెర పని ఎప్పుడు విడదీయడమే, సూది పని ఎప్పుడు కూడా అతికించడమే. సూదిలా బతుకుతూ అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలని కోరుకోవడమే నిజం. ఆ నిజమైన జీవితంలో జీవించిన వాడే వ్యక్తి, మనిషి మహానుభావుడు అవుతారు. అలాంటి మహానుభావులు మనం కాగలగాలి. నిన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ చూసినట్లయితే ఎస్ఆర్ నగర్లో ఒక వ్యక్తి, తండ్రి కావచ్చు, ఇంకో వ్యక్తి కావచ్చు, ఒక వ్యక్తి వేట కడవలితో ఒక సాటి వ్యక్తిని, ఒక కూతురి నరికి చంపుతుంటే పక్క నుంచి పట్టించుకున్నట్టు వెళ్తున్నటువంటి మనిషి, అక్కడ చనిపోయిన మనిషి, అక్కడ ఒక అమ్మాయి అల్లాడుతుంది, ప్రాణాపాయంతో అల్లాడుతుంటే చూసి పారిపోతున్నారు పక్క నుంచి. అక్కడ మనిషి చనిపోయాడా, మానవత్వం చనిపోయిందా? మనం ఒకసారి ఆలోచించగలగాలి. శాంతి అనేది ప్రపంచ శాంతి కాదు, మన నుంచే ఉండగలగాలి. అందుకని టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మీరందరూ కూడా శాంతితో, మంచితనంతో, మానవత్వంతో, ప్రేమతత్వంతో ప్రపంచాన్ని జయించే వారధులు, సారథులు, నాయకులు మీరే కాగలగాలి. నడుస్తున్న కాలానికి మీరు సాక్షులైతే రాబోయే కాలానికి మీరే వారధులు, మీరే సారథులు, మీరే నాయకులు, మీరే బ్యూరోక్రాట్స్. కాబట్టి ఈ దేశాన్ని పరిపాలించే యువకుశలాలు మీరే. కాబట్టి మంచితనం, మానవత్వాన్ని ఈ ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే వారధులు, సారథులు కావాలి. అందుకనే అందరికీ ఒక చిన్న పాట పాడతారు. చిన్న పాట ఏంటంటే, చిన్న పాట కూడా ముగిస్తారు మీకు అందరికీ కూడా. ఈరోజు మంచితనం మాయమైపోతుందని చెప్పేసి, నిన్న సంఘటనలో అక్కడ మనిషి చనిపోయారా, మానవత్వమే చనిపోయిందని చూసుకుంటే ఒక చిన్న పాట అందేసినట్టాడు. మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషి అన్నవాడు, మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషి అన్నవాడు. ఓ మచ్చుకైనా లేడు చూడు మానవత్వం ఉన్నవాడు. నూటికో కోటికో ఒక్కడు యాడ ఉన్నాడో కానీ కంటికి కనరాడు అని అందేసి అన్నాడు. దయచేసి భూదేవంత ఓపికతో ఆకాశనంత ప్రేమ పంచే నారిమణులు మీరు. కాబట్టి మీరే ఈ ప్రపంచానికి శాంతి చిహ్నాన్ని, మంచితనాన్ని, మానవత్వాన్ని మీరే పంచగలగాలి. జగతికి మూలం అమ్మరా, నీకు జోలపాట పాడేదమ్మరా, జోలపాట పాడేదమ్మరా, నీకు పాలనిచ్చి పెంచేదమ్మరా. సృష్టికర్త ఒక బ్రహ్మ, ఆ బ్రహ్మని కన్నది ఒక అమ్మ. సో అలాంటి అమ్మ లాంటి మంచి మనసుకున్న మీరే. కాబట్టి ప్రపంచాన్ని శాంతి చేయాల్సింది మీరే. కాబట్టి మీతోటే ప్రపంచం మారాలి, ప్రపంచం శాంతి వైపున పయనించాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, చెల్లెలాగా అచ్చనటువంటి తెలంగాణ ఆడపడుచులకు ఒక చిన్న విన్నపం. జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోకండి, ధైర్యంగా ఉండండి. చాలామంది నేను బక్కకున్నాను, నల్లగున్నాను, పొట్టికున్నాను బాధపడతారు. మనిషి రూపం మారుతుంది, మనసు ఎప్పుడు మారదు. మారని మనసు, మంచి మనసు మీ అందరికీ భగవంతుని ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ, చివరిగా మీకు అదృష్టం ఉంటే ఐశ్వర్య కావచ్చేమో, కానీ మీకు మంచి మనసు ఉంటే చాలు మదర్ తెరిసా కావడానికి. సో మదర్ తెరిసా మనమరాలు కావాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ వనితా మహావిద్యాలయం నుంచి వనితా మనులు తయారు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశం కలిసినటువంటి ప్రిన్సిపల్ మేడం గారికి, ఖాన్ సార్ గారికి మీ అందరికీ కూడా పాదాభివందనం తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Mr. Ravi for that most inspiring and well-received speech. Now girls, you know why he received the Rashtrapati Medal for
NSS. Okay, all through his career he has been an NSS volunteer, program officer, and now he is in the university, also received the President's Medal for NSS. Thank you very much. Paganarayana, former Vice Chancellor, Palamon University. With great reverence, I invite you, sir, to address us. Good afternoon, ladies and gentlemen. Janab Farooq Ali Khan sir, the founder and chairman of Subedar Amir Ali Khan Peace Foundation. Janab Justice Amin Ismail sir, my good old friend, today's wonderful speaker, noted environmentalist, Professor K. Purushottam Reddy, Sri Narasimlu Garu, Secretary Amir Ali Khan Peace Foundation, my father Sri G. Satyanarayana, well, your chairman and my, I can say, a guru, Sri Vasantrao Garu, your dynamic principal, Dr. Shobana, Dr. Rajnarayan, one of the organizers of this Peace Foundation, Dr. Sudha, Vice Principal, and my young dynamic friend, Professor Balakrishnan, the Director, Academic Staff College, Usmania University. And just now only you heard to the voice of the youth. That is what is needed. So much of enthusiasm. That is Mr. Ravi Teja and members of the teaching faculty and dear students. At the outset, I congratulate and compliment Subedar Amir Ali Khan Global Peace Foundation. For the past so many years, they have been regularly, religiously conducting this World Peace Day. The need of the hour in the present day world, it is the peace. We need peace. Everywhere, wherever you go, there is a lot of strife. So much of violence, so much of hatred. Why? We are not liking our neighbors, we are not liking our siblings, we are not liking our fellow countrymen, we are not liking other country people. Why? Where is the problem? Everyone is speaking that we need peace. Where from the peace comes? Why we are lacking that one? Just not only the eminent personality, Justice Amin Ismail Sahab has said, peace has to come from within. When do you get the peace? If you have that character, you will be happy. When you have happiness, you will be at peace. When you are at peace, everywhere, wherever, whomever you come, whomever you meet, whomever you speak, you will be at peace. As long as you are not at peace with yourself, as long as you are not going to love yourself, you cannot love the other people. When you cannot love the other people, your neighbors, your siblings, or your countrymen, or other country people, where from you can get the peace? No religion says that you should hate the people.
We are all one. All human beings are one. There is a saying in Sanskrit, Vasudhaika Kutumbam. All the world is one family. Then why to fight? Why to fight? In the name of God, in the name of religion, in the name of region. Why? Where was the religion, say, some 10,000 years back or 15,000 years back? Where was the God? Just go back to 20,000 years back. Where was the God? It is all our own creation. To be peace with ourselves. To be in a discipline, to lead a disciplined life. We have evolved. We have developed the religion. We have made the gods. No doubt there is a God, one universal God. That is the supreme power, universal power. He has created, wonderful. But why there should be so much of hatred? You love yourself, you love your fellow beings, you love all the people, you love all the religions. You accept everyone. When you accept everyone, their faith, their religion, their way of living, definitely, automatically, peace prevails. So you try to practice it at yourself, at your home. Otherwise, peace will not come. The so-called disguised media, it is spreading hatred, terror, whatnot. Negativity has the magnetism. It gets attracted. The moment in the morning, what you will see, you try to see all the criminal news, all the sad news, all the violent news, because it has that attractive. You try to avoid that one. Why we should glorify all these violent acts? Everywhere it is being projected like that. So try to remove that negativity. Reading a passage which I got it. When there is righteousness in the heart, when there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. As long as you tread the path of the righteousness, there is beauty in the character. The reason you would like to come up by any means, I would like to succeed, I would like to occupy bigger positions by any means, not by virtue of my caliber or my eminence. That is the one of the reasons. If you have the character, you will follow that one. When there is beauty in character, there is harmony in the house. When there is beauty in the character, there is going to be harmony in the home. And when there is harmony in the home, there is order in your nation or in your state. When there is order in your state, naturally there will be order in your country. To inculcate the habit of tolerance, showing respect to the other religions, showing respect to their, what you call, way of living, and then try to prevail upon the people to be at peace and let the peace prevail in the whole world. With these few words, I once again thank Subedar Amir Ali Khan Peace Foundation for giving me this opportunity to speak before you, and also the chairman, the secretary, correspondent, and principal and vice principal for giving me this opportunity to speak before you. I would like to say one word about Subedar Amir Ali Khan sir. He was Subedar in the erstwhile Nizam State.
Subedar means he was the officer in charge of several districts, over several districts. He was the boss for several collectors. He was a righteous person, a noble person. He was a person of character. He did his level best to instill peace in those days. He was the person who was responsible for the present day Amirpet. The Amirpet is named after Subedar Amir Ali Khan, and we have his worthy son here, Janab Farooq Ali Khan sir. With these few words, I once again thank you. Let the peace prevail in each one of us and in our country, in the whole world. Thank you. Thank you very much, sir, for that message on peace. Peace will prevail only if it is there within you. Love thy neighbor, it is said. You can love your neighbor only when you love yourself. If you are hating your neighbor, you are hating yourself. So this is the message which is given by sir to us. Thank you very much, sir. Now, as a run-up to the International Peace Day, we conducted essay writing competitions on peace, maintenance of peace, and responsibility of youth in 4 languages. Now I request all the winners to come and take the prizes. May I now request the dignitaries for students to present their views, one in English and one in Urdu. English first. Good afternoon to everyone present here, dignitaries on the dais. It is an honor to be standing here among you and talking a few words on peace. To our respected lecturers here who have given us a chance to be talking on peace. So before I start, the word peace literally brings us a feeling of calmness in our heart. Peace, it's such a serene word. It's something that literally makes you feel loved. It literally makes you feel cool inside. The feeling that you get when you're in your mother's arms, when you're in your father's arms, when they're trying to cool you down when you're having a bad day. That is what I relate to peace. That is a small incident that every one of us, I bet, have gone through. Every day we go through something, we go home, you experience love, you experience calmness, you experience care, and that is what makes you peaceful. Like everyone here, like all the sirs present here and our principal ma'am and vice principal ma'am, whatever they said was really touching. They said, love thy neighbor as thyself. Are you doing that? That's a question you need to make for yourself. Loving thy neighbor doesn't just mean showing gratitude towards someone else, but being peace at heart being peaceful in your heart and then showing peace towards others is what matters. We've been celebrating World Peace Day. The world has been celebrating it for many, many years. But is the world still peaceful? Is it still peaceful, girls? You go home, you find something that is disturbing. You go home every day, you come to college, you go to places. There's something or the other, some situation that makes you feel irritated. That isn't peace. It isn't peace, right? Girls, it's okay, you can give a response. Is that peace? We need peace, we need care, we need love. But before that, before you expect it from others, you need to have it in yourself. Before you do anything, you need to make sure you have it inside. When you expect someone to look at you properly, when you expect the country to be corruption-free, are you corrupt-free inside? Corruption does not mean being corrupt in the government, not just government, but corruption is in many forms, like how sir said. Corruption may be inside you. Maybe you may be good to one girl and bad to another girl. Manners, character matters too. That may irritate someone. Even that is a form of unpeacefulness, right? Being peaceful doesn't just mean in a philosophical way. Start with small things. Start with very, very small things. Being the youth of our country, being the youth of our world, forget our country, being the youth of our world, that is a very big platform. You need to be at peace with yourself. You need to check your heart first before you talk about someone else. So before I end, I give this small question inside you. Are you in peace? Are you trying to do something for the world? Before you are trying to do something to the world, make sure
peace inside. Thank you. Dear student from our college, may